we know that the application server, the database, and different devices such as mobile, PC, TV, kitchen sink, and other devices can connect it to the cloud computing and use the services which is provided by the cloud computing. Different organizations try to present our services by using this infrastructure. This infrastructure is appropriate for us because these services utilize the internet. Okay, and so uh, it can be used by any user in general. Uh, Okay, I'm going to say something which are different between the grid computing and cloud computing. The grid computing is for application oriented, by the cloud computing it's for service oriented. The resources are distributed among different computer units for processing a single task. In grid computing, but in cloud computing, the computer resources are managed centrally and are placed over multiple server and cluster. Grids are generally owned and managed by an organization within its premise. Yes, it's costly, so it cannot by any user, by each user around the world. So we need to get a premise to connect to the grid computing, but the cloud servers are owned by infrastructure provider and are placed in physically spread location. The grid computing operate within a corporate network, but the cloud computing can also be accessed through the internet. The grid computing provides a shared pool of computer resources on an as-needed basis, and the cloud computing involves dealing with a common problem using varying number of computer resources. And finally, the grid is a collection of interconnected computers and networks that can be called for large-scale processing tasks. But the cloud computing, in the cloud computing, more than one computer coordinates to resolve the problem together. These are some different characteristics of grid computing and cloud computing. Safe, let's talk about these. أوكي. Thank you. الآن راح نتحدث على النظام الآخر اللي هو الحوسبة السحابية، اللي تعتبر بيئة تنفيذ مرنة، واللي يستخدم هذا النوع في مجالات متعددة، وبشكل عام فإنها تستخدم من قبل يوزرية مختلفين أيضا. تكون بيئة تنفيذ مرنة مثل ما تحدثنا، وتتكون من موارد لتقدم الخدمات بشكل خدمة محسوبة في دقة متعددة. أيضا تتعامل مع مرونة عند الطلب والتخصيص أو الإضافة بالنسبة لطرح المعالجات وتخزين الذاكرة. بالحديث عن المقارنة اللي تكون بين الجريد كومبيوتينج والكلاود كومبيوتينج، هذين النوعين، فإن الجريد كومبيوتينج يستخدم لأغراض توجيه التطبيقات، بينما الكلاود كومبيوتينج يستخدم لأغراض توجيه الخدمات. بالجريد كومبيوتينج لو تلاحظون إن المصادر تكون موزعة بين وحدات حسابية مختلفة لإجراء عملية أو مهمة واحدة. بينما في الجريد كلاود كومبيوتينج فإنه عملية خلينا نقول
حوسبة المصادر تكون عن طريق إدارة مركزية وموقعية لخدمات مختلفة بشكل عنقودي. الجريد كومبيوتينج أيضا تكون بشكل عام هي مملوكة أو مدارة من قبل منظمات، يعني بها خلينا نقول خصائص أو غيرها. الكلاود كومبيوتينج تكون عبارة عن خدمات تدار من قبل موزعين، خلينا نقول اللي يكون موقعها مادي وبشكل مفصل بالنسبة لللوكيشنز مالتها اللي يعني موزع ماديا على مواقع مختلفة. العملية تكون مع شبكة بالنسبة للجريد كومبيوتينج. أما بالكلاود كومبيوتينج يمكن الوصول إليها من خلال الإنترنت. الجريد كومبيوتينج تزود نقول عملية حوسبة مشتركة للمصادر اللي يحتاجها بشكل أساسي. أما الكلاود كومبيوتينج ممكن يتضمن أو يكون هنالك مشاكل تأخير شائعة من خلال الاستخدام بعدة مصادر أو عدة أرقام خلال عملية إدارة أو حساب المصادر. بالنسبة للجريد كومبيوتينج تكون هنالك مجاميع مختلفة من الكمبيوترات على عملية الشبكات اللي تسهل عملية استدعاء عمليات كبرى أو مهام كبرى. بينما الكلاود كومبيوتينج تتعامل مع أكثر من كمبيوتر لحل المشاكل بشكل خلينا نقول بشكل متصل أو لحل المشاكل معا. اوكي صار. Okay, now we know that this in the grid computing, in the cloud computing, distributed computing is presented as a utility. Distributed resources as a commodity or utility are presented in cloud computing. Resources are provided by service supplier and effectively rented rather than owned by the end user. The term cloud computing captured the vision of computing as a utility. And also, we know that the services in the cloud computing are presented in different categories. SaaS services, PaaS and IaaS. These services are presented by different organizations. They are very famous and well known. For example, the IaaS services are presented by Amazon and Rackspace, and the PaaS services are presented by Google App Engine, Windows Azure, and SaaS. Again, there are different type of services